Hello children, this is 7th Standard Science, Matter Around Us, Unit 3, Part 4. So in our last class, we have learnt about classification of elements. Now we shall see about compounds. A compound is a pure substance that is formed when the atoms of two or more elements combine chemically in definite proportions. இரண்டு அல்லது மூன்று எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சேரும் பொழுது அதை காம்பவுண்ட் எனப்படுகிறது. Compounds exhibit properties entirely different from the properties of their constituent elements. For example, the atoms of the elements hydrogen and oxygen combine chemically in a fixed ratio to form the compound water. However, water does not have the exact same properties as hydrogen and oxygen. For example, at room temperature, water exists as liquid while hydrogen and oxygen exist as gases. Also, oxygen supports fire whereas water is used as a fire extinguisher. Similarly, common salt, sodium chloride, is a compound made up of elements sodium and chlorine. It is used in our food whereas sodium and chlorine are poison are both unsafe for consumption. So look at here, the compounds வந்து அதோட பண்புகள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டு இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா the atoms of the elements ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இரண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம எடுத்து கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டரை உருவாக்க முடியும். அப்போ ஆனால் வாட்டருக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்காது, இரு பண்புகளும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கிற பண்புகள் ரெண்டு சேமாக இருக்காது. ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகிடும்னா வாட்டர் வந்து லிக்விடாக இருக்கும், அப்போது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து கேஸஸாக இருக்கும். நேரத்தில் வந்து வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா நெருப்பை வந்து அணைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே போல் காமன் சால்ட் ஆனது என்ன அப்படின்னா நம்ம சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற கெமிக்கல் நேமில் இருக்குது. அப்புறம் சோடியம் குளோரைடு 2 வேதிப்பொருட்களும் அதில் இருக்குது. அது வந்து நம்ம ஃபுட்டில் வந்து எடுத்துக்கிறோம், அன்சேஃப் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் see this tabular column. Sodium is a highly reactive solid at room temperature. It burns vigorously when in contact with water. Plus chlorine in yellowish green poisonous gas at room temperature gives sodium chloride. Sodium chloride using for cooking. Elements in the compound. Table salt, sodium and chlorine. Table saltல இரு வேதிப்பொருட்கள் இருக்குது, ஒன்று சோடியம் மற்றொன்று குளோரின். சுகரில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குது. சாக் calcium carbon and oxygen இருக்குது. See the properties of compounds. A compound is formed only when the constituent elements combine in a fixed proportion. ஒரு காம்பவுண்ட் எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முறையில் நம்ம சேர்க்கும் பொழுது உருவாக்கப்படும். The properties of a compound are different from those of its constituent elements. இன்னொரு பண்புகள் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் வேறுபடும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. A compound cannot be broken down by physical method. This is because a compound is made up of different elements that are chemically combined. Sodium chloride cannot be separated by physical methods such as filtration. இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் முறையில் வந்து பிரிக்கப்பட மாட்டாது. A compound can be separated into its constituent elements by chemical methods only. physical மெத்தடில் வந்து பிரிக்க முடியாது, ஆனால் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸில் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை பிரிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் the tabular column. Difference between an element and a compound. Elements, compounds. An element is the simplest substance. A compound is a chemical substance formed by the combination of two or more elements. Elements combine to form compounds. Compounds can be split into elements. Atoms are the fundamental particle of an element. Molecules are the fundamental particles of a compound.
Symbol of an element. A symbol is an abbreviation or short representation of a chemical element. There is a unique symbol for each element. It represents one atom of the element. The symbol is usually derived from the name of the element, which is either in English or Latin. These symbols are allocated by the International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC. ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு சிம்பிள் வந்து கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. அப்போ அந்த சிம்பிள் வந்து அப்ரிவேஷனில் ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்கும். அது வந்து இங்கிலீஷில் இல்லை லத்தீனில் இருக்கும். அது வந்து அலோகேட் பண்ணது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரியால் அலோகேட் பண்ணது. டால்டன் அப்படின்றவர் வாஸ் த ஃபஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் த சிம்பிள்ஸ் for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is, one atom of that element. Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. Dalton ரவர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட், he only used the symbols. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெர்சிலியஸ் ஆல்சோ சஜஸ்டட் த சிம்பிள்ஸ். அவர் 2 லெட்டர்ஸ் வந்து எலிமெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சிம்பிள்ஸ் ஃபார் சம் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை டால்டன் இஸ் given in this table. See the following rules are followed while assigning symbols to an elements. Chemical symbols usually consist of 1 or 2 letters. The symbols of most elements correspond to the first letter, which is capitalized, of their English name. For example, the symbol for oxygen is O and that for hydrogen is H. இப்போது the symbols of elementsக்கு வந்து எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஆக்சிஜன்னா O, ஹைட்ரஜன்னா H. Elements represented by single letter symbols. இப்போ சிங்கிள் லெட்டர்ஸ் உண்டான எலிமெண்ட்ஸை நம்ம இந்த டேபிளர் காலத்தில் பார்க்கலாம். எலிமெண்ட் சிம்பிள்: ஹைட்ரஜன் H, ஃப்ளோரின் F, ஆக்சிஜன் O, கார்பன் C, பாஸ்பரஸ் P, சல்ஃபர் S, potassium K, uranium U. So the symbols are all in the capitalized letters. When there is more than one element that begins with the same letter, their symbols take 2 letters. The first letter is capitalized while the second letter has a lower case. இப்போ ஒன்றுக்கும் அதிகமான எலிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எலிமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து கேபிட்டலைஸ்டாக இருக்கும். அதோட செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர், தட் இஸ் லோவர் கேஸில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the name of both hydrogen and helium begin with H. So hydrogen is represented by the symbol H and helium is by He. Similarly, the symbol for carbon is C, while the symbols for calcium, chlorine and chromium are Ca, Cl and Cr respectively. Elements represented by symbols of 2 letters. Element symbol: element aluminium, symbol Al, argon Ar, arsenic As, barium Ba, nickel Ni, bromine Br, chromium Cr, cobalt Co, helium He, magnesium Mg, calcium Ca, chlorine Cl. So these are represented with 2 letters. The symbols for some elements are derived from their Latin names. For example, the symbol for gold is Au after its Latin name Rm. Similarly, the symbols for copper is Cu after its Latin name cuprum. ஸோ இதோட லாட்டின் நேம்ஸை வச்சும் அதற்குரிய சிம்பிள்ஸையும் இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்குது. லெட் us see here. Element copper, Latin name cuprum, symbol Cu. Lead plumbum,
Pb. Potassium, Kalium, K. Iron, Ferrum, Fe. Mercury, Hydrargyrum, Hg. Sodium, Natrium, Na. Next, see this chemical formulae. Often we hear that water is H2O, that is the chemical formula for water molecule. This means that each molecule of water has two hydrogen atoms combined with one oxygen atom. A chemical formula is a symbolic representation of one molecule of an element or a compound. It provides information about the elements present in the molecule and the number of atoms of each element. Can you guess the types of atoms and number of each of the atoms in NaCl, which is the chemical formula for cooking salt? The chemical formula tells us the types of atoms and the number of each type of atom in one molecule of substance. நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வாட்டருக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா H2O, சால்ட்டுக்கு சோடியம் குளோரைடுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலானால நமக்கு எத்தனை டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸு, அந்த நம்பர் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் ஒவ்வொரு மாலிகுலும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு சொல்லப்படுது. இப்போ வாட்டர் அப்படின்னா H2O. The small number beside the H symbol is called subscript. It tells us the number of atoms that element present in the molecule. Hence, there are two hydrogen atoms in water molecule. இப்போ H2O அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதில் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. When there is no number of besides O symbol, it means that there is only one atom of that element present in the molecule. Hence, there is one oxygen atom in an water molecule. Here are some examples of chemical formula. Sodium chloride, NaCl. One atom of sodium and one atom of chlorine. Ammonia, NH3. So, one atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. Glucose, C6H12O6. 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, 6 oxygen atoms. Common compounds and their chemical formula. Examples of compounds. Examples of formulas for compounds. Examples of names of common compounds are H2O, water. C6H12O6, glucose. NaCl, salt, that is sodium chloride. C2H6O, ethanol. NH3, ammonia. H2SO4, sulfuric acid. CH4, methane. C12H22O11, sucrose. So children, in this class we have learnt about compounds, symbol of an element and chemical formulae. In our next class we shall see about atomicity. Thank you children.